Hello viewers, the students of Nagaland University, School of Agricultural Sciences, Medziphema Campus, BSc second year, who are taking the elective course EXT 202 Agricultural Journalism under the guidance of Professor J. Longkumer, course in charge, visited 2 livestock farms under Medziphema subdivision with the purpose of conducting interviews with the owners of the farms as part of our practical. It may be noted that all the students were given responsibilities for the practical activity based on their expertise, such as videography, photography, note-taking, interviewing, and editing. The students were ably assisted by Mr. RMT, audio-video specialist, and SAS. Uncle, nakamispire ko taklo na first na di dulu comfortable hola hona. तो आपनी बार already कुछ मान गया तो इला नाम खान सब कुछ introduce कुछ ओलिवे एक बार आरो गुई देते मोला नाम द तोंगपांग चांगिरी আছে আৰু মই ইয়াতে কুকিদলং ভেলিস্তে থাকি আছে अच्छा और आपनी इदु farm ला किना start कुछ and then तो किमान लंबा कुछ है इदु एक बार brief introduction एक बार दी देते ফাৰ্ষ্ট তো মই তো ইমান জলদি তো ষ্টাৰ্ট কৰিব কাৰণে প্লান তো থাকা নাই হলি কোভিড টাইম মই বিজনেছমেন থাকিছে দোকান বি থাকিছে হলি কোভিড টাইম দে দোকান তো বেছি দিন বন্ধ হৈ যায় হাউচ ৰেন্ট তো হলি বি মালিক তো লৈ থাকে অতৰা মই বিজনেছ তো বিক্ৰী কৰি কিনা অত মাটি কিনি কিনা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা 2 years হৈ আছে और तो first day किना feel कुछ एक बार गोले पारो ফাৰ্ষ্ট তো অতন ফিল নকৰাতে মই এক মন্দি ভাবি থাকিছে অত ফাৰ্ষ্ট তো মই বিজনেছ ছাৰ দিব কি কৰিব ঠিক কথা আহিছে তলি এক পাৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা নাই এক পাৰ পৰা তো গ্ৰুপলি দিগদাৰ আছে ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ না মই কাউৰী আমাৰ দুইটা কিনিছে অতৰ কাৰণে তাইকে কিনা ফিটিং কৰোঁ তাতে মই নিজৰ ট্ৰেইনিং লৈ কিনা এনেধৰণে পালি কিনা তাতে অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাবিছিলে এনেধৰণে আস্তে আস্তে কাৰণে আৰু বি ফুলটো হোৱা নাই হ'লে বি এতিয়া আস্তে আস্তে কৰা মই কৰি কিনা চাই আছোঁ अच्छा तो इडिया अपनी इतुला farm दे किमान pics আছে এতিয়া ছোটো ডাঙৰ চব মিলাই কিনা 30 আছে আৰু ব্ৰিজ কি চলাইছে একবাৰ গৈছে মই বেছি কথাটো মিক্স প্ৰীতি চলাই আছে অত আইকাৰ তো কি কয় ৰাণীলা ব্ৰিজ অতলা চলাই আছে আৰু তো ৰাণীৰা পিছৱালা ৰিপ্ৰডাকশ্যন দে বেছি হেল্প কৰে না তাইলা মিট খাৰগাছ কাৰণে চলাই আপুনি ৰাণী তো অত ICR চাইনিজ খামৰা ফাৰ্মাৰ খান নিমিতে কোনো কামি নাই আছে কোনটো বেজ আছে তাহাঁতো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা তাহাঁতো অত হেমচিয়াৰ আৰু কংগ্ৰো না কি কয় অতলা দাইজলা মিক্স প্ৰীত আছে অতলা বনালা আছে তো বহুত অলপ একটা ফাৰ পৰা এক্সটিক প্ৰেট আনিছে বুলি তো তাহাঁকে ট্ৰিট কৰোঁলে তাহাঁকে খেলাবলৈ তো বেছি লাগে হ'লে ইয়াতে তো ইমান ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে আৰু তাহাঁকে একদম ভাল বা যতন কৰিব এনেই নৰ্মেলি কৰিলে এনেই তাহাঁতো ভাল পৰাই থাকিছে তো এইটো পিক খান কেতিয়াবা খান টান ডিজিজ খান পৰা ইনফেক্ট হৈ যায় না এইটো তিলা ফাৰ্ম দে একবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে না কৰা নাই ঈশ্বৰৰ মৰম বা এতিয়া তাক একবাৰ নাই হোৱা নাই তো এইটো খান ডিল কৰিলে তুই ফাৰ্ম দে ৰেডি আছে না নাই এনেই ফাৰ্ষ্ট চাইড কি খান ৰেডি কৰি ৰাখি আছে আৰু বেছি পাৰ মইতো এনেই নৰ্মেলি লুজ মিচিং কি হয় তো মই হাৰ্পল খেলাই দে দোকান লান হৈ কিনা ইয়াতে বাগান কি হ'লে তোলা পাতা খান দোকান খেলাই দে আৰু এইটো পিক খান লা ৱেষ্ট খান বেছি ভাল আছে কয় না গ্ৰ' খান কৰিলে না ফিল্ড ক্ৰপছ খান না তো তুই এইটো খান চলাবলৈ ভাবি আছে না নাই মই এতিয়া ইয়াতে বাগান কৰি আছে তো ৱেষ্টটো একটা জেগাতে জমা কৰিব আৰু পাতা খান আনি নাটো কি বন্ধ কৰিব আৰু বি ঢালিব আৰু এনে না লেয়াৰ কৰি ৰাখিব তো ফুল হোৱাৰ পিছত আৰু জেগা চিফ্ট কৰিব সেইটো টাইমটো বুজি কিনা থাকি যায় অতো বুজাটো ওলাই কিনা মই এইটো বাগান দি ঢালি দে আচ্ছা তো এতিয়া উদু ইউজ কৰা কি গ্ৰ' কৰি আছে না এতিয়া বানানা আছে আৰু এতিয়া তামোল লগাই কিনা আছে তো এইটো বানানা আৰু তামোল বি তুই পিকাই না এনে চাটি না খাঙি খেলে এতিয়া ফিজ মই ভাবা না বেছি ভাল হ'ব না হ'ব কোৱাটো অতলা ফাৰ্টিলাইজাৰ অতলা ভিনিগাৰ অতো বানানা ইয়াতে লগাই নাথাকোঁ মই লাষ্ট ইয়াৰ জুলাইতে লগাইছে
তো জুলাই হোৱাটো 6 months নোহোৱাকেইতে ফ্ৰুটছটো বানানাটো ওলাই যায় তো ইয়াতে কিমান চুকুৰা দেখা চবতো জুলাই মহিনাত ঢালা লাগা যায় কালি হয়তো এই লাষ্ট উইক ঢালা লাগা যায় ইয়াত পেলাই ওপৰতে তো this year তুই একো নতুন আনিবলৈ এইটো ফাৰ্ম দে কি আছে গলি পাৰো ওটো চাউলটো আৰু বানানা আৰু তামোলটো আৰু এক্সটেনশ্যন যাব কাৰণে ভাবি আছে তো পিক্স খান নাম্বাৰ আৰু ইনক্ৰিজ কৰিলে না খান এনি ইনক্ৰিজ হৈছিলে নতুন ঘৰ টান কাৰণে ৰেডি আছে না মই এতিয়া আৰু এক দুই চাউলটো মই কেলে মানে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা একো হেল্প পাবি নহয় নিজৰ কৰা যায় আৰু খালি বিক্সটি ভৰা হৈছিলে তো ইয়াতে ডেভেলপ অলপ লেট হ'ব পৰা মই এক দুই চাউল নিদিওঁ এতিয়া কিনা ৰাখি আছে এনেই ৰাখিব এতিয়া কাজ খানি কি লগাবলৈ আছে অটো লগা বেছিতে কৰিব না ভাবি আছে তো তুই একবাৰ এভৰি ডে উঠা দাম দে তুই লা কাম দ ফ্ৰম ডে টু নাইট কি থাকে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ম লানা মহিলা আপনি লা উঠালেও তো মৰ্ণিং ৱাকতে যায় সেইকাৰণে ওটোৱে আছে মেইন ফাৰ্মতে টাইমটো পেলাই মই ইমান একটা ভাড়াটো ইমানটো নাযায় মই এনেই চাই কিনে চুটো মুটো চাই কিনে আচ্ছা তো আপনি এতিয়া ফাৰ্ম দে মানুহ কিমান ৱৰ্ক কৰি আছে না এতিয়া ফেমিলি মোটা মাইকী একটা আছে তাইজন বাই চব কৰে না এইটো টান লা ফৰৱিং খান লা টাইম ফিট খান দিয়া লা ক্লিননেছ তাইজন বাই চব কৰে তাইজনেই চব কৰে আচ্ছা চ' এতিয়া মোলা ছাতিৰ পৰা অলপ কুৱেশ্যন সুধিব Uncle Mon itu Mon Gauri Palado Mon Tangi Kilai itu bai bisi efek goina dan kau tangwa la ina kan to abin kan tangi patsa kan kila do kiko aiga kan bra ekta standard dia itu follow goina na apana nature ekta nature la idea dia bra tangi fit kila la ekta apana news kore do mangi alop jendu do bro মই কাউৰীটো মই বেছি ৰিচাৰ্চ কৰা লাগে ইউটিউব চাই আৰু এনেই চাইণ্টিফিক জাৰ্নেল খান নেট পৰা কৰা তিনিটা জেগাৰ কম্পেয়াৰ কৰিব পৰি কিনা কোনটোৱে মই নিমিতে মোৰ কমিনেণ্ট আছে তো মই এতিয়া কাউৰী পাজা হোৱা টাইমটোতো কোমানীলা খেলাই একবাৰ তাকে গ্ৰ' কৰি পেলাই আৰু তো এনেই 2 to 3 months খেলাই ওটো বিচটিটো মই মুকাই ব্ৰকন মুকাই দ ওটো ফৰ্মিনেট কৰা ৰাখে তো দাহি তাতে লেক্টো এচিড বেক্টেৰিয়া থাকে না তো দাহিৰ পৰা তোকে ফৰ্মিনেট কৰা ৰাখে তো এটলিষ্ট মই 4 to 5 days তো ফৰ্মিনেট কৰে তো ওটোৱে খেলাব তাতে ইয়াতে গ্ৰীণ প্লাণ্টছ বেছি আছে ওটোৱে জব কৰা মিলাই কিনে খেলাব তাতে আৰু একটা আছে কাউৰী ডাঙৰ হ'বলৈতো ব্ৰডিংছ বেছি লাগে তো পাতাটো কিমান ডাঙৰ হ'লে তো চাই নিউট্ৰিয়েণ্টছটো পাব লৈ প্ৰটিনছটো নাপাব তো প্ৰটিনছ নিমিতে মই কি কয় চয়াবিনটো ডাইৰেক্ট দিছে বুলিতো পইজনিং হৈ যায় তো মই কাৰাই ডাঙৰতে একবাৰ পৰা একটা বস্তাটো ৰ'ষ্ট কৰি দিব ৰ'ষ্ট কৰাৰ পিছতে মিল দি যাই কিনে পাউডাৰ বনাব তো একটা কাউৰীকে around তাৰপৰা ইমান চুটা যায় তাতে around 150 গ্ৰাম থাকিব পাৰে এভৰি ফিট চয়াবিনটো দিব আৰু এতিয়া লগাই আছে সুজনা তো সুজনা দিবি মই শুনিছে প্ৰটিনছ বেছি আছে গ্ৰীণ প্লাণ্ট তো সুজনা লা পাতা খান দিও খান কি মিলাই কিনে খেলাই থাকে Angdo Mon dikhe je amna farman tangor je to amni marketing do kina grow nile amna do Gauri khan ina balala do manuhange do consumer hange kina punchai de inu moang alop ko paro মই এতিয়া ফুল চুইংটো জানাই হ'লে মই মেইনটো এতিয়াৰ পৰাই চুৰু হয় কেলৈ মানে ইমানটো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী থাকে তো মই নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰতে কাউৰী পালিছে বুলিতো জুন জুলাই দিতো ইমান কিনা মানুহ নাথাকে মানে মাৰ্কেটতো থাকিব হ'লেও এতিয়া লোকেল ডিমাণ্ড তো মই বেছি মই ফ'কাছ কৰা তেতিয়া নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীতে আউট কৰিলে মই পালে আৰু পালাটো মই not more than 8 months কেতিয়াবা কোনোবা 10 months হৈ যায় নহ'লেতো মই 8 months 9 months তে আউট হৈ যায় Angdo bishi manu do dan business grow amde dan poisa dele aro dan la business failure ho jay na to amni do amla business shuru kora amde government side phale scheme noile dan la subsidy kiba paisna ba do any kumba any dui janu mon tagile do ko paro মই ফাৰ্ষ্ট বেছি ট্ৰাই কৰিছে
대한 혼일도 못 배워봐 버래. 스킴도 그러고래. 뭐 왜 내가 뒤에서 기다리나 이제. 어디 라스트도 부사도 뱅바 릴리즈 করব. তো রিলিজ করা টাইমতে 뱅바 নাগালিলা মুহালা মাটি পাতা도 대한 놀러보 거야. For the security. তো প্রসেস도 খতম হবো আর 뱅 দিয়ে খতম হয়ে যায় নাপা হয়ে যায় তো মই আলছি লাগি না দা নকরা হয়ে যায় তো পেপারটি তো এমাউন্ট ক্রোর দিছে লাস্ট কালি না গে তা কালি কেমাউন্ট ক্রোর একটা 3-4 crore 100 crore একটা রিলিজ করে যায় হলে মই ফার্মার হাঙ্গি তো অত ইমান নবুঞ্জে কিন্তু মানে গভর্নমেন্ট দিয়ানো পয়সাটো লাস্ট তো 뱅 ব্রাই দিত তো 뱅 ব্রা তো সিকিউরিটি না থাকলে নিদিব angdo bishimano amni nishna inspire wena ini business amni grow nishna growlemon tha mano hange amni ni duisa amni do farm kulina amni experience kan gain gra ini manuhan chanyu tangi bi kina shur grow kina wina amni galdi no gra edu adhan de koile dhan edu galdi no grina bal bra dhangi grow garni amni tangi message kibot diolemon asna nai মই দিবলৈ মন যায় এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা নাই গ'লেতো একবাৰ পৰা ডাঙৰ নাযাবে অলপ অলপ কৰা ইনক্ৰিজ কৰা নাযাবে গোটেই আছে শ্বৰ্ট পৰা নহ'লেতো একবাৰ পৰা বেছি পাব প্ৰব্লেমটো একবাৰ পৰা বেছি আহি যাব তো দীঘল কৰিব নোৱাৰিব হ'লে অলপ অলপ গ'লেতো প্ৰব্লেমটো একটা দুটা তাতো মহান কি কৰি চল্ভ হয় জানি যায় না হ'লে একবাৰ পৰা বেছি কৰিছে গ'লেতো ৱৰ্কটো হেভি হৈ যাব আৰু তাতে ফেইলিয়াৰ হৈ যাব angdo mo amna farm dikhanishna amni idea amna future perspective amni kina kurina amni du dangro hole garni amna future idea ki ase moing ni amna short deba moing ko koro মই অতই আছে আগে কোৱা নিচিনা 2 সালতো মই কি আছে এনে ৰাখিব আফটাৰ দ্যাট মই আৰু ঘৰৰ এক্সটেনশ্যন যাগে না এটলিষ্ট একটা ফাৰ্ম খুলিলি তো 100 কাউৰী থাকিব লাগে তো দুইটা পেজ হলে তো এক সাল 200 না 100 গণা কৰিছিলি তো মহান প্ৰফিট ওলাব নিলি তো আমি কুৱেশ্যনটো মই উঠা নহ'লে একটা কাউৰী পালি বুলি তো around 9,000 9 to 11,000 যায় তালা ফিক্সতে তো তাতে কাউৰীটো মই লাগা নিজৰ ওলাই হ'লে কাউৰী কিনিছে গ'লে তো প্লাছ 5,000 তো 16 আপোনাৰ তো 5,000 মান বিচাৰে তো 16 to 17,000 যায় একটা কাউৰীতে তো তাতে মহান এভাৰেজ 7 to 10 মান্থছতে 80 কেজি ওলায় তো 80 তো হ'লে তো 24,000 হ'ব 300 পাবে মানুহ এতিয়া লগত দিতো এতিয়া 300 আছে তো তাতে একটা কাউৰী দিতো ইমানটো নাথাকে তো এইটো প্ৰফিট হ'লেতো বেছি পাব লাগে হ'লে বেছি হ'লেতো আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু বেছি লাগে তো তেনেকৈ চবটো এডজাষ্ট কৰিবলৈ লাগে আৰু কাউৰীটো আনিব পাৰোঁ এতিয়া 100 পে বাচ্চাটো আনিব পাৰিব হ'লেতো পালিব নিবিদিতো মইখন আৰু কেপিটেল লাগে তো মইখন লাগে কেপিটেল হিচাপে আস্তে আস্তে কৰা ইনক্ৰিজ কৰি নাযাব লাগে to mala owner ba konishna dai kina tala business dai covid la time de ikun gradam de dai la mon de dai bi do business shuru goina tala mon de aina dai bi 2 years ho jaise aro dai la experience ba dai ki gushe mon man huni ase aro kumba am hamdi gole mon thagile like dala farm do mala Jharnapani ustore ase do aina lokrina dagi discuss goina abami kina abhamla future de ini tuami khole mon thagile aina dagi lokrile do bishi bhalo goina chandi ase aro manbi dala farm de aina manbi bishi saisi dala fish bon bi ase dala tai various types of vegetables bi noile fruits kami grow goina ase aro mon aina chaw bishi bala ase bishi sundur ase to ami dagi aile do bishi enjoy gro to arni abhan aina dibi enjoy gole bishi bhalo goina short de abhangi chandi ase thank you so much. Thank you so much, sir, for availing your time to speak with us today. We are so much happy and grateful. Your experience and knowledge will not only complete our practical assignment, but also will give us practical knowledge and a potential for future outreach programs. So thank you so much, sir, once again. First and foremost, can you please give a brief introduction about yourself? My name is Longkumer. I am 26 years old, and I have graduated with a business degree in Bachelor's of Commerce. And it was always my dream to open up a farm and to be a farmer. And here I am
with my farm, with my project starting right now. So, sir, when did you start goat farming and how long has goat rearing been in operation? So we started off with the site clearing at 2021, and the goats came in 2023. And we were fortunate enough that the goats were given in a group, so I had like a lot of experience with how to manage goats in a group, and that's how we started off. Okay, so is this your first business? Yes, this is my first business. Okay, if this is your first business, then I would like to know more about how was your first initial investment and what were the annual expenses? We don't have a fixed investment kind of thing. We actually, this project is under National Livestock Mission, and I am a entrepreneur in that program. So we have invested a sum of 50 lakhs with the central government, and they have provided another 50 lakhs. So it's a 1 crore project for this 500 plus 25 goats breeding farm. Okay. So how many goats is there currently in your farm? We have 200 plus goats. We're yet to bring up the numbers to 500, and we're still on the process of acquiring more and getting more goats here. Okay, this makes me proceed to my next question. So what are the feeds that you provide to the goats? So usually we have a mix of dry feed, concentrated feeds, and green fodder. Usually we divide the tree as breakfast, lunch, and dinner. So usually we start off with dry feed to start off the day. Then if the goats go out foraging, then they go out for forage. And if the day, like because of the day, they can't go out for foraging, we usually supplement them with green fodder during lunchtime, and dinner they're giving concentrated feed. Okay, so is the feed the feed availability is commercial or do you produce it originally? Dry matter and green fodder we have to produce on our own. We have to obtain from our own sources. When it comes to concentrated feed, we have to get from the market. But because of the market's lack of choice for goats and goat feed, we usually have to get it from our own sources. Since you have mentioned about the different types of feed, do you have different types of feed again for different stages of goats? Usually no. We just give them depending on the weight and the variation. So we just it's the same. The raw materials are the same. It's just that the variations may go up and down depending on the stage that the goat is in. Okay. Okay, so that's very impressive. And what about the disease outbreak or what are the diseases that affect the goats? So usually goats don't have that many diseases, and even if there are like certain diseases which cause mass death, they all have vaccines. So when it comes to goat farming, all vaccines are available for all sorts of outbreaks when it comes to their diseases. So right now in our farm, they're all covered when it comes to 7 to 8 vaccines. They're all given all the vaccines, and right now in Nagaland also, we just had got pox last 2 years ago. But I don't think other than that, we have any sort of mouse outbreak of any diseases till now. Since you have mentioned about vaccination, do you have any associations with the veterinary doctors? Sometimes, usually when they have their vaccine runs, they do visit the farm and they do provide us with the basic PPR, goat pox, and TT vaccines. So, how many workers are there supporting your farm? We have 2 full-time workers that are concentrated just on the animals feeding and cleaning of the stalls, and we have 4 or 5 more who look after the compound or the fodder production. Okay, so how do you manage the waste of goat? The waste. Yeah. So usually
goat droppings, they take about a year to decompose. So we can't use them immediately after it has been collected. We have to dig a pit or get an area where we dump it, wait about a year to decompose, then only proceed to use the manure. Okay, so do you clean the waste daily or you take some time to clean it? We clean it daily. Yeah. Okay, so as we can see from your farm that there are various mixed farming here. So can you name some or elaborate some about the other types of farming apart from the goat farming? We do have a few local chicken here, which goes alongside uh, the goats, and uh, we have a mulberry plantation, so that will produce fruit and leaves for the animals. Thank you so much, sir. The next question will be proceeded by my friend. Okay, sir, then I would like to ask you, like, which are the breeds that you raise here and how beneficial are they? So usually here in Nagaland, we don't get a lot of breeds in the Northeast. So we usually go for the local breeds here, the desis that we say, But we have a variation of Assam Hill Goat, Nagaland Desi, Assam Desi, and we brought in a batch of Black Bengal from West Bengal. So there's a mix and match of a lot of breeds here. Okay, sir, then can you tell me how the breeding practices are done and how healthy kids are managed? We have to look after their cycles. So when a mother gives birth, usually in other breeding practices, they usually they don't keep a time period where they just for the mother to recover. So they immediately start crossing and they produce kids which sometimes become unhealthy and they become weak. So to get a good quality offspring, we usually keep them a month or two break for the mother to recover and for her womb to go back to its natural or healthy state. Then we introduce them to the bucks to meet, and that is how we produce a greater quality of animals. And then, sir, can you tell me, like, where and how the goats or their products are sold? Right now, we're just selling it and in wholesale markets. We're just selling them for meat purposes. We're not processing or butchering any of our own, but in the future we will. Then, sir, do you produce do you even produce the milk? And if it is, then which is more in demand? Is either the meat or the milk and all? Actually, the breeds that we have in the Northeast, these are not milking breeds, and they are only concentrated on meat purposes. So they produce really little milk, around 70 to 80 ml per animal. So which is not the animal's purpose to produce also, but I have seen that there's a demand for goat milk in the market, and they usually fetch a very high price right now. And especially during the dengue seasons, people have come up to my farm from 40-50 kilometers away just to acquire some goat milk also. But right now it's just meat. Then, sir, according to your experience, how profitable is goat farming? To some degree, it is profitable if it's managed well. If your fodder production and your feed production it's managed well, and your kid operation, how you take care of the kids so that we will have low mortality in the farm, then it is a profitable investment, because not a lot of money is spent on goats, and usually the takeaway money from the market is quite good. And sir, can you kindly tell me the initial challenges that you have faced while setting up the farm? The initial challenge in Nagaland, to be very particular, is with the community. So usually when you rear goats, your neighbors and the villagers, they impose their custom laws on your animals. So if your goat is caught out there in someone else's land, they have the right to give you a fine or to take away the animal. So these are the challenges where fencing of the compound or the area was a big challenge for us, and fodder production, because not a lot of farms in Nagaland have any fodder trees or fodder production capacity
for animals. So that is a very big issue that we have in Nagaland. Okay, sir, as you have mentioned before that you have brought all the varieties from different places, then you might be facing some kind of problems during transportation. Would you like to give a brief talking about it? When it comes to transportation, it is easier for us to take our own vehicle and bring it, because usually drivers and handymans, when you hire from other individuals, they don't take care of the animal very well, and they are very harsh to them. So when you are bringing such animals, it is recommended that we acquire it ourselves and we go to the place and we pick it up ourselves. Then, sir, what are your future plans for this business? We are trying to be the first in Nagaland to scale up into a full commercial business. It is not only farming, but it will be a commercial farm. And we are trying to solve an issue which Nagaland has to produce its own meat, and for our market to stabilize, and for us to have our own control over the market also. And in the future, we hope that we will be processing, butchering, and packaging our own meats also. Sir, would you like to give any advice to those who wants to do the same business as yours? I would like to say that there's a lot of misconceptions with farming, and especially livestock, saying that animals die a lot kind of thing. But it's all down to management and how you take care of it. Acquire knowledge, acquire training programs, go to training programs, get certifications, meet professors and scientists, and meet fellow farmers and entrepreneurs. Maybe that will clear up a lot of misconceptions, because it is not that difficult and it's not impossible. And with the younger generation coming up, I would like to see more farmers coming into that same spectrum, because there's a lot of potential in the market. The market is starving for meat and for animals to come in, and we hope that there'll be more individuals who are coming into this field. Okay, thank you so much, sir, for giving us your time and sharing your experiences. It was truly inspiring to learn about your journey and how the management is being done in this farm. We wish you a continued growth and success. Thank you once again. And here we end our interview.